Okay, and through this lesson we can make a lots of sentences. আমরা অনেক অনেক বাক্য প্রিপেয়ার করতে পারবো যদি আমরা যথাযথভাবে প্র্যাকটিস করি। প্রথম আমরা চার ধরনের সেন্টেন্স আমরা প্র্যাকটিস করব। দিস আর দ্য বেসিক সেন্টেন্সেস ফর স্পিকিং ইংলিশ। ইংরেজি বলার জন্য এই বেসিক চারটি সেন্টেন্স আপনাদের প্রয়োজন। তারপরে আমরা কি প্রথম আমরা বেসিক চারটি সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করব, তারপর ডাব্লিউএস কোশ্চেনগুলো আমরা প্র্যাকটিস করব স্যার। ওকে, আচ্ছা দেখি বলেন স্যার, সবাই একসাথে বলবেন স্যার। ওকে, দেখি বলেন স্যার। আমি করি, আবার বলেন স্যার। আমি করি, আমি করি না। আমি কি করি, আমি কি করি না। একসাথে চারটি বাক্য বলেন স্যার। আই ডো, আই ডোন্ট ডো, আই ডো, ডোন্ট আই ডো। এটা জড়তা কাটতে আমাদেরকে কি করে স্যার, সহযোগিতা করে স্যার। আমরা করি, আমরা করি না। আমরা কি করি, জো উই জো। আমরা কি করি না। চারটি বাক্য একসাথে। তুমি করো, তুমি করো না। তুমি কি করো, তুমি কি করো না। চারটি বাক্য একসাথে। তোমরা করো, তোমরা করো না। তোমরা কি করো, তোমরা কি করো না। চারটি বাক্য একসাথে। তারা করে, তারা করে না। তারা কি করে, তারা কি করে না। চারটি বাক্য একসাথে। আরেকবার বলি স্যার। আচ্ছা, সে করে, সে করে না। সে কি করে, সে কি করে না। চারটি বাক্য একসাথে। সে করে ফর ফিমেল। ওকে, সে করে, সে করে না। সে কি করে, সে কি করে না। চারটি বাক্য একসাথে। ইহা করে, ইহা করে না। ইহা কি করে, ইহা কি করে না। চারটি বাক্য একসাথে। নাও রিপিট আফটার মি। আই ডো, আই ডোন্ট ডো, ডো আই ডো, ডোন্ট আই ডো। উই ডো, উই ডোন্ট ডো, ডো উই ডো, ডোন্ট উই ডো। You do, you don't do, you do, don't you do. They do, they don't do, they do, don't they do. He does, he doesn't do, does he do, doesn't he do. She does, she doesn't do, does she do, doesn't she do. It does, it doesn't do, does it do, doesn't it do. এখন আমরা ভার্ব চেঞ্জ করে দেবো। এখন কি করবো স্যার, ভার্ব চেঞ্জ করে দেবো স্যার। ওকে, আমি অ্যাফার্মেটিভ যে সেন্টেন্সটি বলবো ওইটি সহ আপনাদেরকে চারটি বাক্য একসাথে বলতে হবে। আমি অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্সটি বলবো, আপনাদেরকে নেগেটিভ, ইন্টারোগেটিভ, নেগেটিভ নেগেটিভ সেন্টেন্স একসাথে বাংলা সহ বলতে হবে স্যার। আই ডো, আমি করি। আবার বলি স্যার। উই গো, আমরা চাই। উই গো আমরা চাই, উই ডোন্ট গো আমরা চাই না। ডো উই গো আমরা কি চাই, ডোন্ট উই গো আমরা কি চাই না। নেক্সট, ইউ কাম, তুমি আসো। ইউ সেল, তোমরা বিক্রি করো। নেক্সট ওয়ান, দে রাইট, তারা লিখে। হি রিডস, সে পড়ে। শি ক্লিনস, সে পরিষ্কার করে। ইট কিপস, ইহা রাখে। ডাজন্ট ইট কিপ, ইহাকে রাখে না। ওকে, হি বিলিভস, সে বিশ্বাস করে। হি ওয়াকস, সে হাঁটে। শি রিডস, সে পড়ে। ডাজন্ট শি রিড, সে কি পড়ে না। এখন আমরা কি করবো স্যার, ডাব্লিউএস কোশ্চেন প্রিপেয়ার করব। আমরা 5B-তে দেখেন কিছু ডাব্লিউএস ওয়ার্ড আছে, এগুলো আমরা একটু কী করবো স্যার, প্রথমে আমরা জেনে নেব, তারপরে এগুলো আমরা কি 3 এবং 4-এর সাথে ব্যবহার করে আমরা কি করবো স্যার, ডাব্লিউএস কোশ্চেন প্রিপেয়ার করব। আচ্ছা, আমার সাথে বলেন স্যার। ফর হোয়াট, কি জন্য। ওয়েন, কখন। ওয়ার, কোথায়। ওয়াই, কেন। হাউ, কিভাবে। উইথ হুম, কার সাথে।
আবার বলি স্যার ফরওয়ার্ড কি জন্য ওয়েন কখন ওয়ার কোথায় ওয়াই কেন হাউ কিভাবে উইথ হুম কার সাথে একসাথে বলি স্যার ফরওয়ার্ড কি জন্য হোয়েন কখন হোয়ার কোথায় ওয়াই কেন হাউ কিভাবে উইথ হুম কার সাথে আরেকবার বলি স্যার আবার বলি স্যার Now you should practice for 10 times 10 বার বলেন স্যার 10 বার Listen again. Forward কি জন্য? When কখন? Where কোথায়? Why কেন? How কিভাবে? With whom কার সাথে? একসাথে forward কি জন্য? When কখন? Where কোথায়? Why কেন? How কিভাবে? With whom কার সাথে? Again. আবার বলি স্যার যাচ্ছে আমার দিকে তাকে বলেন আপনি বইয়ের দিকে না ফরওয়ার্ড কি জন্য ওয়াই কেন ডিসকোয়ালিফাইড আপনি বলেন ফরওয়ার্ড কি জন্য হয় ডিসকোয়ালিফাইড ফরওয়ার্ড কি জন্য হয় কেন হয় ডিসকোয়ালিফাইড ফরওয়ার্ড কি জন্য হয় কখন হয় কোথায় হাউ কিভাবে আই এম সরি ডিসকোয়ালিফাইড আরো ক্লিয়ার হতে হবে দ্যাটস ইউ লিসেন qualified that's you disqualified that's you sequentially বলতে হবে disqualified that's you forward কি জন্য when কখন where কোথায় why কেন how কিভাবে with whom কার সাথে you have taken much time that's why you have been disqualified that's you দেখেন তাহলে প্র্যাকটিস করতে হবে না এগুলো শুধু আপনার কি মুখে তাকলে হবে না টুটে নিয়ে আসতে হবে তাহলে আবার বলি স্যার ফরওয়ার্ড কি জন্য when কখন where কোথায় why কেন how কিভাবে with whom কার সাথে ফরওয়ার্ড কি জন্য when কখন where কোথায় why কেন how কিভাবে with whom কার সাথে এখন আসেন প্রতিটা ডাব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে কি করব স্যার দুইটি করে আমরা কি প্রশ্ন প্রিপেয়ার করব প্রতিটা সাবজেক্ট ব্যবহার করে দুইটি করে প্রশ্ন প্রিপেয়ার করব তাহলে এগুলো জানা আছে তো সবার না স্যার আচ্ছা এখন আমরা কি করব 3 এবং 4 এর শুরুতে ব্যবহার করব 3 এবং 4 এর শুরুতে ব্যবহার করব আমি যদি ফরওয়ার্ড বলি আপনাকে কয়টি বাক্য বলতে হবে দুটি বাক্য তাহলে ফরওয়ার্ড যদি বলি আপনাকে বলতে হবে ফরওয়ার্ড সাইড আমি কি জন্য করি ফরওয়ার্ড সাইড আমি কি জন্য করি না বাংলা সহ দুটি বাক্য বলতে হবে ফরওয়ার্ড again when so আইডা আমি কখন করি ওয়ান সন সাইড আমি কখন করি না where so আইডা আমি কোথায় করি where সন সাইড আমি কোথায় করি না why how with whom এখনো ক্লিয়ার হয় না স্যার for what when where why how
With whom? আরেকবার, for what? When? Where? Why? How? With whom? বোঝা আসছে আপনার? বোঝা আসছে? হ্যাঁ, দেখি তাহলে আমি জিজ্ঞেস করে একটু বলতে হবে, একটু এটা ধরতে হবে, একটু দাঁড়াবেন। ইউ স্ট্যান্ড আপ প্লিজ। ওকে, দেখি ফরওয়ার্ড দিয়ে দুটি বাক্য বলেন। What do I do? What? ফর হোয়াট ডু আই ডু, আমি কি জন্য করি। ফর হোয়াট সোন্স আই ডু, আমি কি জন্য করি না। হোয়েন দিয়ে দুটি বাক্য। When do I do? When do I do? ওয়ান সো আই ডু, আমি কখন করি। ওয়ান সোন্স আই ডু, আমি কখন করি না। ওয়ার? Where do I do? Where don't I do? ওয়াই? Why do I do? Why don't I do? হাউ? How do I do? How don't I do? উইথ হুম? With whom do? উইথ হুম? উইথ হুম ডু আই ডু, উইথ হুম ডোন্ট আই ডু। এখনো ক্লিয়ার না, অনেক প্র্যাকটিস করতে হবে। ইউ হ্যাভ টু প্র্যাকটিস অ্যালট। আচ্ছা, আবার বলেন স্যার। ফর হোয়াট? ওয়েন? ওয়ার? ওয়াই? হাউ? উইথ হুম? আচ্ছা, শুধু ইংরেজি বলি স্যার। ফর হোয়াট? ওয়েন? ওয়ার? ওয়াই? হাউ? উইথ হুম? Again, for what? When? Where? Why? How? With whom? সিমিলার এখন এটা দিয়ে উই দিয়ে প্র্যাকটিস করতে পারবো না স্যার? আচ্ছা, তাহলে ফর হোয়াট ডু উই গো, ফর হোয়াট ডোন্ট উই গো। ফর হোয়াট? When? Where? Why? How? With whom? Again, for what? When? Where? Why? How? Next subject you. Next subject you. আচ্ছা, দেখি বলেন স্যার। For what do you come? For what don't you come? For what? When? Where? Why? How? With whom? That's you stand up please. বুঝে আসছে? Is that clear to understand? আচ্ছা, আমি প্রতিটা WH ওয়ার্ড বলবো, আপনাকে দুটি করে প্রশ্ন বলতে হবে স্যার। ওকে? For what? You দিয়ে বলবো। For what do you go? For what don't you go? কাম আছে, কাম দিয়ে বলবেন স্যার। For what do you come? For what don't you come? For what When? do you come? When do you come? When don't you come? Where? Where do you come? Where don't you come? Why? Why do you come? Why don't you come? How? How do you come? How don't you come? With whom? With whom do you come? With whom don't you come? With whom don't you Come. come? এখন বুঝে আসছে স্যার সবার? আচ্ছা, নেক্সট এখন সেল দিয়ে। For what do you sell? For what don't you sell? আচ্ছা, for what? When? Where? Why? How? With whom? Did you understand this one? Okay, দেখি সেল দিয়ে বলেন। বসা বলবেন। Okay. For what? For what do you sell? For what don't you sell? When? When do you sell? When don't you sell? Where? Where do you sell? Where don't you sell? Why? Sorry, sir. Why? Why do you sell? Why don't you sell? How? How do you sell? How don't you sell? With whom? With whom do you sell? With whom don't you sell? Teach দিয়ে বলবেন। Okay. For what? For what do you teach? Or for what don't you teach? When?
When do you teach? When don't you teach? Where? Why do you teach? Where don't you teach? Why? Why do you teach? Why don't you teach? How? How do you teach? How don't you teach? With whom? With whom do you teach? With whom don't you With teach? whom do you teach? With whom don't you teach? Thank you very much. এখন আমরা যাব দিয়ে প্র্যাকটিস করব স্যার, ওকে? তাহলে for what do they write? For what don't they write? Start. For what? When? Where? Why? How? With whom? এখন আমরা প্র্যাকটিস করব কি দিয়ে স্যার? রিড দিয়ে স্যার, ওকে? তাহলে for what does he read? For what doesn't he read? For what? When? Where? Why? How? With whom? Let's stand up, please. Teach English দিয়ে বলবেন। For what? For what does he teach English? For what doesn't he teach English? When? When does he teach English? When doesn't he teach English? Where? Where does he teach English? Where doesn't he teach English? Why? Why does he teach English? Why doesn't he teach English? How? How does he teach English? How doesn't he teach English? With whom? With whom does he teach English? With whom doesn't he teach English? Communicate দিয়ে বলবেন, ওকে? For what? For what does he communicate? For what doesn't he communicate? When? When does he communicate? When doesn't he communicate? Where? Where does he communicate? Where doesn't he communicate? Why? Why does he communicate? Why doesn't he communicate? How? How does he communicate? How doesn't he communicate? With whom? With whom does he communicate? With whom doesn't he communicate? থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। এবার বাক্য প্রিপেয়ার করা যাবে না স্যার? যাবে তো স্যার? নেক্সট প্রসেস, নেক্সট যাই আমরা, তাহলে সেই দিয়ে প্র্যাকটিস করবো স্যার। দেখি না, ফর হোয়াট ডাজ শি ক্লিন? ফর হোয়াট ডাজন্ট শি ক্লিন? দেখি, ফর হোয়াট?